Alors, notre invitée, peut-être qu'il y en a qui ont eu la chance d'être hier dans la salle avec elle, avec la conversation avec Aïssa Maïga, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, vous allez découvrir 2 courts-métrages qu'elle a réalisés, dont un qui s'appelle Maria Schneider 1983 et qui a obtenu l'année dernière le César du meilleur court-métrage. Et il y aura, après ces 2 courts-métrages, une discussion qui sera modérée par Iris Brey. Iris est journaliste, critique de cinéma, autrice, réalisatrice. Elle a beaucoup de casquettes à son actif. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Elisabeth Subrin, nous l'avons découverte l'année dernière, puisque nous avons passé au festival le fameux court-métrage Maria Schneider. On l'a rencontrée à New York. Ça fait très chic, on est allé à New York, quoi, Elisabeth. Et du coup, on avait envie de vous la présenter en France, parce que je ne suis pas certaine qu'elle soit très connue ici en France. Et elle est surtout connue pour ses courts-métrages et ses installations expérimentales. Et c'est une réalisatrice, une femme qui s'intéresse énormément aux actrices. Et comme je disais hier, pour elle, c'est un vrai engagement politique quelque part. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un que vous allez découvrir, absolument merveilleuse, et dont je vais l'appeler à côté de moi. Please, come near me, avec Émile, qui va traduire, notre formidable Émile. Voilà. A few words, maybe a few. Bonjour, je suis très heureuse pour être ici et je suis très désolée parce que mon français est très très mal. Non. Et maintenant, je veux dire quelques mots, mais après, je parle en anglais. Je suis très heureuse et grateful, reconnaissante d'être ici. Merci Sophie et toute l'équipe de le festival et merci aussi pour vous. Vous me comprenez maintenant? OK. Et la nuit dernière, j'ai présenté un métrage long qui est un narrative film et aujourd'hui, vous seriez voir 2 films plus expérimentaux, mais ils sont très accessible. OK. So, nous avons parlé, désolé, après avec Iris. Et aussi, je dois dire une autre chose. Une des actrices dans Maria Schneider 1983 est Manal Isa. Elle est à Lebanon. Et j'ai la demandé si elle veut parler quelque chose parce que à cause de Gaza, elle est très triste. Voilà. Donc, I'll read in English and okay. Pardon, where is it? Okay. I have to say it in English, sorry. I want to say, but not in an aggressive way, how do you sleep at night? How can you sleep while I can't? Every day, every night, I can't stop watching the news, feeling worthless if I remove my eyes. Right now, everything feels useless. It's funny because people say a lot of hurt people escape by art. I'm hurt, and art is not an escape for me. It's been a while. I haven't acted in any films, not because I don't have roles. I have lots of offers and propositions, but it doesn't feel useful to be an actress. But I don't know what I want to be. I focus on being a good mom. Unfortunately, it's been more than 250 days, and I can't manage to even put my daughter in the place of these children, and I feel I love them like I love my daughter, the children of Gaza. How's that? Is that enough? Okay. Last thing, it's very important for me to say, read about the Palestinian resistance. And for you who are not in the Middle East and not near, it's very important to see you posting about Palestine. We should not be afraid. We want you to speak on our behalf. So please, when we post, reshare them. Even if it's in Arabic, it's fine. And also spread our words. Don't get used to what you see. Inshallah, Palestine will be free.
You have it. Alors, en français, ça donne. Je veux dire, mais sans agressivité, comment on dort la nuit? Comment on fait pour dormir alors que je n'y arrive pas chaque jour, chaque nuit? Je ne peux pas m'empêcher de regarder les informations. Je me sens inutile si je détourne mes yeux. En ce moment, tout me paraît inutile. C'est drôle parce que les gens disent que les gens qui souffrent s'échappent grâce à l'art. Je souffre, mais l'art n'est pas un moyen d'évasion pour moi. Cela fait un moment que je n'ai pas joué dans un film, non pas parce que je n'avais pas de propositions, j'ai des tas d'offres et de propositions, mais je ne me sens simplement pas utile en tant qu'actrice et je ne sais pas ce que je veux faire. Alors je me concentre sur mon rôle de mère, de bonne mère. Malheureusement, cela fait plus de 250 jours et je n'arrive même pas à mettre ma fille à la place de ses enfants et j'ai l'impression de les aimer comme j'aime ma propre fille, ces enfants de Gaza. Il est très important pour moi de dire, lisez au sujet de la résistance palestinienne. Et pour vous qui n'êtes pas au Moyen-Orient, ni même à proximité, il est très important de vous voir poster sur les réseaux au sujet de la Palestine. Nous ne devons pas avoir peur de surcharger le système. Nous voulons que vous parliez en notre nom. Alors s'il vous plaît, quand nous publions, repartagez-nous, même si c'est en arabe, ce n'est pas grave. Répandez aussi notre parole. Ne vous habituez pas à ce que vous voyez et Inch'Allah, la Palestine sera libre. Merci. Can you tell us how did you encounter Maria Schneider, her work and her presence, and why is it a figure that comes back in your work today? It's like long answer or short answer. You can go long. I mean, let's take our time to get into things. Okay. First of all, thank you for watching the films. The second film, Sweet Ruin, it was good to show that because that's really where it happened. So 2008, I got this commission to adapt in any way I wanted a script from Antonioni that he never got to make. And it's a really complicated script. You learned about it, that's set in these two times, and Maria's character, the girl, and Jack Nicholson's character, they have an affair, but he ends up going to the Amazon, and it's just so, but I'm obsessive, and so I researched a ton about Antonioni and about Maria. I didn't need to research Jack. And I've always been interested in the 1970s and kind of the legacy of American radical politics and the fashion and the style and the culture of the 70s. And I also remembered seeing the book Last Tango in Paris in my parents' library, and reading it when I was too young. So all those things are, we'll start with that. Alors, la question était de savoir, en fait, comment est-ce que vous avez, comment s'est passée cette découverte de Maria Schneider, puisque c'est devenu une figure assez récurrente de votre cinéma. Alors, il y a deux façons de répondre, une façon courte, une façon développée. D'abord, merci d'avoir regardé ces films. Alors, le deuxième film que vous avez vu, donc Sweet Ruin, c'est vraiment là qu'a commencé mon intérêt pour Maria Schneider. Ça part d'une commande qu'on m'a passée en 2008, où on m'a proposé d'adapter de la manière que je voulais un scénario qu'Antonioni n'avait jamais tourné. C'est un scénario vraiment très dense et complexe qui se passe dans deux temporalités différentes. On a donc le personnage de la fille qui aurait dû être joué par Maria Schneider et un personnage masculin qui aurait dû être incarné par Jack Nicholson. Et à un moment, ce personnage part en Amazonie. Et comme je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, j'ai fait énormément de recherches et sur Antonioni et sur Maria Schneider. Je n'avais pas besoin de me documenter outre mesure sur Jack Nicholson, mais j'avais toujours eu un attrait pour les années 70 et l'héritage qu'avait pu avoir l'esprit politique très radical de ces temps, mais aussi la culture, la mode, le cinéma. Et j'ai le souvenir aussi d'avoir lu le livre dont s'inspire Le Dernier Tango à Paris, puisqu'il était dans la bibliothèque de mes parents, et je l'ai lu un peu trop jeune. For the second answer about why Maria, the short answer is I've been asking myself that for many, many years. The longer answer, I think, is, well, I don't know why I got obsessed, but the film that I made before this,
before Maria Schneider was about an actress. So I started thinking about acting. I don't know why I made a film about actress, except that I care about female representation, and actresses are the most meta of female representation. And I started a blog called Who Cares About Actresses? Because that's the question that financiers asked every time we tried to get money for the feature film. And I dedicated the blog to Maria. And the more I thought about it, I thought, okay, here's a woman who is deeply exploited on a film, Last Tango in Paris from 1972, where she starred as an unknown actress with Marlon Brando, and there was a non-consensual sex scene. Everybody says that her life was ruined by it, that basically her life was a failure. And she had the whole actress drug, suicide attempts, etc. after this film. But then she went on and made about 50 films in smaller parts. And yet, tango continued to be the focus of her life. And what she chose to do after tango was to never act in a film where she would be exploited again, which meant she was always poor. Her life was very, very hard because she lived by her principles. She critiqued the film industry way before any other woman was, actress. Even, what is it, Sois belle et tais-toi. Delphine Seyrig. Yeah, Maria was there first. So that's why. Pour ce qui est de mon intérêt pour Maria Schneider et comment il a commencé, c'est une question que je me pose depuis le début de cet intérêt, justement. Je ne sais pas d'où vient cette obsession-là, mais en fait, le film que j'ai fait donc, avant Maria Schneider 1983, c'était déjà un film qui parlait d'une actrice et qui questionnait justement le rôle de l'actrice et qui questionnait de manière plus vaste, on va dire, la représentation de la femme. Et j'estime que en fait, l'actrice, c'est un petit peu une métaphore générale de la femme, puisque c'est elle qu'on regarde dans un film. J'ai consacré aussi un blog aux actrices qui s'appelle « Qui s'intéresse aux actrices ?» parce que c'était la question un petit peu récurrente que me posaient les investisseurs quand je leur parlais de mes projets sur les actrices. Et d'ailleurs, le blog est dédié à Maria Schneider. C'est une femme qui a été maltraitée au cours du tournage donc, du dernier tango à Paris en 72, puisque Bertolucci lui a imposé donc, une scène de sexe non consentie. Et beaucoup de gens ont perçu son désir d'être en retrait justement de la scène médiatique comme un échec. On a beaucoup parlé de ses problèmes avec la drogue, de ses tentatives de suicide après le tournage, mais en fait, quand on regarde sa filmographie, elle a quand même tenu une 50aine de rôles après le film de Bertolucci, mais ce rôle-là reste un petit peu le rôle central auquel on n'a pas cessé de la ramener tout au long de sa vie. Et elle a fait des choix extrêmement déterminée au cours de sa carrière. Elle a refusé d'être exploitée à nouveau, ce qui signifiait être condamnée à une certaine forme de pauvreté, mais elle a vraiment vécu selon ses principes. Elle avait un regard très dur sur l'industrie, même avant quelqu'un comme Delphine Seyrig. Et voilà. Rewatching them on the big screen, what struck me the most is the quality of being haunted in both films, and I feel like Maria is haunted by Last Tango, and then we're haunted by her, and then it's the meta quality of your films, right? So it just keeps repeating itself. And I was wondering, when you're doing the casting and looking for actresses to do this reenactment of this archive, were you thinking about bodies that were haunted by other stories? Was that something present when you were looking for actresses? Oh, that's a great question. Haunting, the first thing that I think about is that when we were on the set, each actress said, I feel like I'm in Maria and Maria's in me. There was a sense of almost a seance in the room. Everyone who was working on the film was, major people in the industry, and they all said, I'm doing this for Maria, I'm doing this for my daughter. So I felt like we were creating a world to speak to and for Maria, to try to show
how her words then were not understood and not cared for, but they continue forever. And I was also interested in how trauma haunts a person and how it takes a very long time to come to one's own truth about abuse, and to kind of look at the journey and imagine where Maria would be by right now. But when the woman walks out of the room at the end, a lot of people have said, I thought that was a fourth character, I thought that was Maria. So yes, there's a ghosting, there's kind of the way I think about history and kind of these residue that keep, it's not like there's the past and now there's the present, it's in us. So. Donc Iris faisait remarquer qu'effectivement, il y a une chose qui est frappante quand on voit le film, notamment sur grand écran, c'est qu'on sent que Maria Schneider est hantée par le souvenir du tango, et le spectateur est hanté par la présence de Maria. Il y a une sorte de sentiment circulaire. Est-ce que, justement, au moment de choisir les actrices qui incarnent Maria dans le film, vous avez choisi justement des corps qui étaient hantés peut-être par d'autres histoires? Alors, Elisabeth a répondu, c'est une très bonne question. Effectivement, au tournage, chaque actrice a dit à sa façon, je suis Maria et j'ai l'impression que Maria est en moi. Et on était tous réunis sur le plateau un petit peu comme si on était en train de faire une incantation, d'une certaine manière. Et elles ont toutes dit, je fais ce tournage pour Maria, mais aussi pour ma fille. Et Maria Schneider est quelqu'un qui a eu des paroles très profondes à l'époque, qui étaient incomprises en son temps et qui ont continué de marquer notre société. Et je pense par exemple qu'on trouve la trace du traumatisme qui continue à s'incarner dans sa trajectoire. Et on s'est demandé en faisant le film, qu'en aurait-il été aujourd'hui en fait. Et à la fin, on a presque l'impression de voir un quatrième personnage. Alors, est-ce que c'est Maria? Est-ce que c'est son fantôme? Mais en tout cas, je me pose beaucoup cette question du sens de l'histoire et de la persistance de ce souvenir et de ce qu'il représente en nous. I don't know how he does that. Yeah, he's really good. Emile forever. Talking about the structure of your film and thinking about traumatic memory, it made me think of like when you think about trauma, sometimes retelling the trauma and just having a word that just is displaced, or just you hear it differently, or a sound is just a little bit different, and the way you're thinking about the memory changes your entire perception of what happened to you. And I feel that's also our experience as spectators in front of your film is what happens, right? Because we're rehearing the same story and all of a sudden we're hearing a word differently, something pops out, even the sound of like the cafe behind, or you know, the way that the ring of the telephone changes. Just little elements, sometimes huge elements, but also smaller things just makes you I feel like the imprint becomes different. How did you create that? Was it already there when you were writing the script? Is it something that you worked with the actors or in the editing room? Can you just tell us about the process of like writing? C'est une question sur la façon dont, en fait, quand on partage un souvenir traumatique, parfois le simple fait de changer un mot, de changer un son peut effectivement, ce décalage-là va changer la perception qu'on a du trauma. Et dans le film, par exemple, comme on réentend les mêmes scènes, parfois on sent que le son du café, la sonnerie du téléphone a l'air de changer un tout petit peu. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui a été choisi au scénario? Est-ce que c'est une idée qui est venue au tournage, au montage? So, I don't know if this was clear, but, or, I mean, it probably isn't clear, but this is a shot-by-shot, frame-by-frame reenactment of an interview with Maria from 1983. So we're doing an insanely precise recreation. Manal, who plays Maria #1, sometimes people think that is Maria Schneider, but it is Manal Issa. So to answer like the deeper question, like I'm obsessed with history and memory and how it's held in the body. And I'm also obsessed with how the idea of minor history, the idea of like what we deem important historically with like a capital H,
is not the only story. And all of my work kind of points the lens and says, no, look at this. This is important. Because in a way, the interview might have been considered trite, right? It's not profound. It is now because we're thinking about, oh my God, what happened to her and what she said. So in terms of process, I knew I wanted to present the kind of original and then have these digressions, thinking both about the consciousness of trauma, but also time. So when we cast the other two actresses, what I asked them was, what are the fewest words you would change to make it true to your experience as an actress? And I was shocked by how little they changed. And then when we got to the end, I thought it was going to be this very formal, almost intellectual film. And I was like, no, there's more. So I wrote the last part that Isabel says about 2 months before we shot, and it was just coming out of me. But I used as many words from interviews, Maria's, and kind of reshaped them. So almost every word that Isabel says, Manal did say. But in terms of the process, like, it was very, very emotional. There was a lot of the actresses, there was a lot of crying, there was a lot of discussion about, are you channeling Maria? Are you being Maria? Are you feeling for Maria, or are you feeling for yourself? So sometimes with performance, I'd have to say, like, I want more of you. Like, so a lot of the process was discussing their own careers, their own experiences, and their own lives. And also, I chose each actress because they were political in themselves around their own issues. And I wanted actresses who weren't just like, performing because they were hired to be an actress and something cool, but because they felt the force of the meaning because they had done this themselves, like taken steps, like what Isa did at the Césars, or Isabel is a trans actress who's been very vocal, like on red carpets about it. Oh my God, that was so long. No worries, we'll try. We'll try. I'll try to make it work. Totally was like in the idea. I'm so sorry. Alors, je ne sais pas ce qui est perceptible par rapport au projet du film, mais en fait, on a rejoué à l'image près, vraiment à la seconde près, une interview donc justement qui a eu lieu en 83 de Maria Schneider. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément au courant de la forme du film pensent que Mona Lisa, donc, qui est la première Maria Schneider au début, est la vraie Maria Schneider. Et pour revenir à la question, le sens profond de mon obsession, je m'interroge sur l'enregistrement, comment le corps emmagasine le souvenir, en fait. Je me pose beaucoup la question de l'importance du fait historique, ce qu'on détermine comme un grand fait historique avec un H majuscule. Et je m'efforce, à travers mes films, à montrer que ce n'est pas la seule histoire qui peut exister. Et je m'interroge en déplaçant le curseur et le regard avec ma caméra. L'entretien, par exemple, qu'on voit dans le film, on peut estimer que c'est un entretien un petit peu trivial, mais il a une vraie portée à la lumière de ce qu'on sait du vécu de Maria Schneider aujourd'hui. Et puis, je voulais trouver comme ça une forme qui soit assez originale, dans laquelle on crée des espaces de digression, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur la conscience du trauma, mais aussi la conscience du temps. Et donc, on a d'abord filmé ce premier segment avec Mona Lisa, et puis ensuite, il fallait trouver 2 autres actrices, et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez changer quelques mots de sorte à vous approprier vous-même, à faire l'interview initiale de Maria Schneider, et en fin de compte, j'étais étonné qu'elle change si peu du texte d'origine. Et puis, on a tourné tout ça, et à la fin, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu trop formaliste, d'un peu intellectuel. Et donc, on a rajouté le segment final, donc avec Isabelle Sandoval, que j'ai vraiment écrit. C'est quelque chose qui est vraiment parti de moi. J'ai un peu changé les mots de Maria, et en même temps, il y a quelque chose de circulaire. On revient à l'entretien qu'on voit au tout début.
Et avec les actrices, on a eu des temps très forts sur le tournage, des moments de larmes, des moments de conversation. Et on se demandait, voilà, est-ce qu'on est là pour incarner Maria Schneider, pour être Maria Schneider, pour avoir de la compassion pour elle, pour ressentir nos propres émotions. Et souvent, ce que je leur disais pour les guider, c'était soyez plus vous-même, pensez à votre propre vie. Et c'est notamment pour ça que j'ai choisi des actrices qui ont une forte implication politique. Alors, elles se sont dit, on est embauché sur un projet, donc il faut qu'on soit dans la performance. Mais pour moi, il y a un sens plus profond. C'est pour ça notamment que j'ai choisi Isabelle Sandoval, qui est une actrice transgenre et qui n'hésite pas à en parler quand elle est dans des festivals, par exemple. Wow. Ça fait 1000. Yeah, well, we can, yeah, okay. Thinking about the question of working with archives, I read recently a book by Somayer that I'm going to quote from a book called A Nazi Word for a Nazi Thing. And he says, archiving and classifying as acts of domination speak of their fear of what they are trying to contain. And then he suggests another word for archive, which is the anarchive. And he says the anarchive is a record of that uncontainability. Can you tell us if the idea of this unarchive is something that resonates with your work, and not using the archive in this film to play with the idea of nostalgia, but playing with the idea of unarchive to actually refuse this nostalgic feel, to make us active watching the movie, and making us aware actually of its historicity, and that it is part of a feminist lineage as well, and of a history. Oui. Alors donc Iris a cité effectivement Somayer, qui est un philosophe. Et qui a en fait a développé le terme d'anarchive, qui serait en fait l'enregistrement de ce qui ne peut pas être enregistré, justement qui ferait écho. Alors c'était la question au travail sur le film Maria Schneider 83, puisque en fait plus que la nostalgie, on sent que vous essayez de travailler sur ce qui peut rendre le spectateur actif quand on regarde, de questionner l'historicité de ce qu'on regarde, et notamment sa dimension féministe. I want to show a brief clip. Let me say one thing about that. I just want to, like everything she said, yes. I guess one thing that I think about archives, which perhaps could be connected to anarchives, is that archives, just like history, are inherently a failure, because how do we decide what is preserved and what is forgotten? So I think, like you said, if you present and archive the original footage, because I make a lot of films with reenactment, so people always say, why bother? Why not show the original? Is exactly what you said, is that you see it as history. But by reenacting it, the audience has to labor to say, is this now or is it then? And why would she do this? Why is this relevant to the present? And so it's kind of insisting on a different archive and demanding that we take what is considered unimportant as like crucial. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, parce qu'en fait, que ce soit l'archive ou l'anarchive, c'est comme l'histoire, ça nous met face à notre propre échec, c'est-à-dire comment est-ce qu'on détermine au fond ce qui mérite d'être gardé et ce qu'on doit oublier. Et je travaille beaucoup sur la reconstitution pour ça, c'est-à-dire on me demande pourquoi ne pas simplement montrer les originaux. Et au fond, si je montrais les originaux, je ferais simplement un travail sur l'histoire, alors qu'avec la reconstitution, je pose des questions au spectateur. Le spectateur va ensuite s'interroger, se demander pourquoi je fais ça, en quoi est-ce que c'est pertinent, en fait. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de rendre ce qui pourrait sembler non important crucial. I guess maybe we can watch a clip from Shuli, a film that you did before Maria, around the idea of reenactment. Donc on va
pardon, je change l'ordre pour Margot qui est en cabine. J'aimerais bien qu'on passe le clip Chouli et après le clip Chouli extrait 2, si c'est possible, et de passer directement à ça, vu le temps qui passe. Yeah. Les deux back-to-back, comme indiqué. This was a clip that you sent to me about the installation that was also done with this movie. So maybe you can tell us why you chose to also work with these images as an installation, and what does it create for you when you see those three women next to one another? Do we have images of the installation? We do, but I don't know if... Okay, you want me to... yeah, just maybe explain why you also had thought out the installation of it. So the way the installation works is that there are three very large walls that are on one side is the screen, and each of the actresses are presented. On the other side of the screen is a wall and a half wall that's all covered with mirrored glass, like a cafe, so that the projections on the front of the screen reflect on the back. So the way the installation works is when one actress is talking, there are very long shots of the other two actresses listening. So one talks, the other two listen, and et cetera, et cetera. And then the fourth time it plays, they all talk at the same time. And while the linear form, I think, is really about kind of trauma and reckoning and awakening to truth, the installation really feels like we're moving in a circle, and like the listening of the other two women is holding the experience of the first Maria. And so it feels like a round, and it feels like history is moving backwards and forwards, and the kind of sonic things we do as well creates even more the sense that you're in this multi-generation, multi-voiced world. And for me, that was, it just always felt like it should be an installation as well, and a different way of talking about history, and also some kind of healing to have this witnessing. And also because on the back of each screen is the front of the other actress reflecting on it, it even creates another sense of like multiple histories happening at the same time, which is kind of how I experience the world. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi avoir, en plus du film donc, que vous avez vu, pourquoi avoir fait cette installation et quel effet ça fait de voir simultanément ces trois femmes. Donc pourquoi cette double conception. Donc en fait, l'installation, je ne sais pas si on verra des images, mais il y a trois grands pans de murs. Donc il y a chaque actrice qui est projetée, et en fait de l'autre côté du mur il y a un miroir, un petit peu comme dans un café, dans lequel on voit le reflet des autres projections. Et donc pendant qu'il y a une actrice qui parle, pendant ce temps-là on a des longs plans d'écoute des deux autres comédiennes, et ainsi de suite. Ça se répète jusqu'au quatrième passage où là tout le monde parle en même temps en fait. Et autant le format film permet une forme de linéarité qui permet d'explorer le souvenir traumatique et l'éveil à la vérité, autant l'installation donne au contraire l'impression de faire du surplace, c'est-à-dire qu'on est constamment rappelé au souvenir de la première Maria, et on a cette impression de va-et-vient entre les différentes interactions. Et ce qui m'intéresse dans l'installation, c'est justement cette impression plurigénérationnelle, des mélanges de voix, et ça, c'est vraiment une chose qui, je pense, renforce l'aspect cathartique du projet, puisque, en fait, c'est un peu dur à expliquer, mais quand vous voyez une actrice, vous avez en reflet le dos des autres actrices qui sont en train de l'écouter, et ce qui permet de créer des histoires multiples au même moment. I want to just ask the audience a question. How many filmmakers are in the room? Est-ce qu'on a des réalisateurs ou réalisatrices dans la salle?
Yeah, okay. I just wanted to say, because it is a masterclass, especially after we talk, I would like to talk about filmmaking and production. And what I'll say about this one is that we recreated every single sound as well. So every sound in the cafe, you can see the original on the internet. We recreated, and as we moved from Manal to Aissa to Isabel, we started changing the sound design. So so each actress sonically starts coming forward, and the loud cafe sound starts coming backwards. The time periods of the sounds change from the first to the second to the third. The color grading changes as well. And the film seems so simple, but I have to say that I feel like when you take away so many elements, each choice gets insanely big, and my brain hurt at the end of the film because I was, if you change the color or like one sound, it means something else. And so even though it's simple, it was like making a like action film or something. It got so intense in the choices. And fun. Justement, je voulais savoir, parce que comme c'est censé quand même être une masterclass, je voulais parler d'aspects un peu techniques et concrets de la fabrication des films, et notamment celui-ci, en fait. Il faut savoir que notamment chaque son que vous avez entendu ont été complètement refabriqués. Vous pouvez voir d'ailleurs l'entretien originel sur Internet, mais les trois, donc on a Manal... Issa, Aissa Maïga et Isabelle Sandoval, si vous regardez leurs trois passages d'affilée, vous allez voir qu'il y a plein de changements à peine perceptibles. Les sons d'ambiance, par exemple, du café changent d'un passage à l'autre. L'étalonnage aussi a été un petit peu modifié. Ça a l'air simple quand on regarde le film, mais en fait, ce dépouillement apparent a rendu chaque choix extrêmement crucial, et à la fin ça me donnait énormément de migraines parce que le moindre couleur, le changement de couleur, de changement de son, de bruitage comme ça change le sens de ce qu'on voit. Et donc en fin de compte je me suis un petit peu retrouvé comme si j'étais en train de mettre en scène un film d'action. C'était un processus très laborieux et en même temps assez amusant. I'm going to just say one more thing, which is so you're seeing two of my most experimental films, and both of these are installations as well. But I want to say that from studying narrative film and learning how to direct actors and making fiction films that have plots and dialogue and big movie stars in them, I don't think I could have made Maria Schneider 1983 without all the narrative training. All to say, fiction filmmaking informs my experimental films as much as my experimental films inform my narrative films. And I really like swinging between the forms. But what I love from making bigger narrative films is also the privilege of working with very incredible actors and knowing how to work with them. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que là vous avez vu peut-être ce qui constitue mes deux films les plus expérimentaux, qui existent à la fois sous forme de film et sous forme d'installation. Mais tout ce que je sais de la direction d'acteurs, c'est aussi des choses qui se sont formées, que j'ai pu découvrir dans des films de fiction plus traditionnels que j'ai mis en scène, que ce soit mon travail sur l'intrigue, sur les dialogues, travailler avec des stars. Et je pense que par exemple, un film comme Maria Schneider 1983, j'aurais pas pu le faire sans les films de fiction que j'avais pu faire avant. Et je pense qu'il y a un dialogue et que l'expérience, ce que je retiens sur un type de film va évidemment m'aider sur l'autre. Et j'adore justement faire ce va-et-vient, et notamment sur mes films de fiction qui ont l'air comme ça plus ambitieux à mettre en place. J'aime beaucoup travailler avec des acteurs installés et mettre en place un travail au long cours sur ces films-là. Thank you. Since we only have 10 minutes left, I think I'm not going to show clips. I'm going to ask some questions. We just heard in Sweet Rune at some point, Gabby Hoffman says, the silence, what does it mean? And I feel like watching your films and thinking about
what embodies silence or speechlessness. I wanted to know how you write silence and how does it appear to you, and how you actually work with your actors and actresses to create the silence. Oh, that's such an interesting question. And also, there's the question of how is silence related to absence and how is it related to presence? As a filmmaker, I really like to invite the audience in. And I think that's both generous and challenging, in the sense that to watch films like this, you have to work. Like, I'm asking you to think. And so I like to create space for people to absorb and think. And I also really believe in the image speaking and sound speaking. And so even though it's silence, meaning no one's talking, there's actually a lot going on. And I want people to feel in their bodies the emotions, not just through dialogue or the performance of acting emotions, but for the film to be a character. So in terms of silence, I think for the actors, especially when they were listening for the installation, you could see so much. They were doing so much, not speaking and not performing. Think about if you're with a friend and they're listening to you and how much of a gift that is. You know, you can see on their faces and feel them feeling you. So in a way, I think that I'm really inventing this right now, but in a way, I think that's what I'm trying to do, too. La question, en fait, c'était pour faire écho à une phrase que dit donc Gaby Hoffmann, qui incarne le rôle principal dans le deuxième film que vous avez vu. Quel est le sens du silence? Comment s'incarne ce silence et ce mutisme dans vos films? Comment est-ce que vous l'écrivez, ce silence, et comment est-ce que vous dirigez les acteurs pour incarner ce silence? La réponse, c'était qu'en fait, le silence m'intéresse dans son rapport à l'absence et son rapport à la présence. En tant que réalisatrice, ce que j'entends faire, c'est inviter les spectateurs au centre du dispositif du film, ce qui peut à la fois sembler comme un acte de générosité, mais aussi une mise au défi du spectateur, puisque ça demande énormément d'implication de leur part. J'essaie de créer un endroit dans lequel ils vont pouvoir recevoir le film, mais aussi le penser, le réfléchir. Et la parole, même quand elle est absente dans la bouche des acteurs, elle s'incarne par l'image, elle s'incarne par le son. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le public va ressentir ces émotions au point où le film devient un personnage qui s'exprime, en fait. Et ça a été particulièrement visible pour moi dans les moments quand on tournait Maria Schneider 83, parce que en fait, les plans d'écoute m'ont rendu visible la qualité d'émotion qu'on peut lire sur le visage d'un acteur, même quand il ne parle pas, ou d'une actrice. Vous avez un peu cette impression parfois quand vous parlez avec vos amis et que vous êtes dans une conversation et que vous voyez comme ça sur leur visage un certain nombre de choses s'incarner sans même qu'ils vous répondent. Since we have apparently more time, I'd like to show a passage from Shuli that will be, the film will be shown tomorrow. It's a movie you made in 1997. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, passer l'extrait 1 de Shuli? I chose this passage because I felt like it resonated with Maria, right? Also, what you can pick as a subject matter, but I also felt like the work around Shuli is I feel like you film a lot of women thinking about their craft and doing their craft, actually showing an actress learning her lines, looking at a script, you Francesca Woodman actually thinking about her craft, doing things, or in the McDowell, the caregivers, seeing somebody waiting for inspiration, all those moments you actually usually never see on screen. And so I was wondering, how did you come upon Shuli, and why did you make how did you think about the reenactment form, and do you also think of what subject matter, how to film your subject matters through reenactment, meaning that you're not just looking at them, you're creating a new conversation with them
I'm not sure if I'm really clear, but I'm like trying to wrap everything up. But just maybe tell us, just to be more clear, just tell us more about Julie, because I think in France she's not that well known, and how her craft inspired you afterwards to film other women thinking and doing their own art. Sure. So what you saw is an excerpt of another completely fictional but precise reenactment of a student documentary from 1967 about an art student named Shulamith Firestone. At the time that the documentary was made, she was just an art student. 2 years later, in Chicago, she moved to New York and published a book called The Dialectic of Sex, a case for radical feminism, which became a huge, wildly, surprisingly bestseller about feminism. And yet, in this documentary, which is kind of the moment before she wrote this book, it's just shocking to see the relationship between her consciousness as an art student and then as a radical feminist intellectual, and also how much of what she says in the film, I went to the same school and then I taught at the same school. From 1967 to the 90s, female art students were saying the very same thing. So what she basically says in that clip, just as far as translation, is what you said, that she's being asked about the ethics of photography and whether you can use someone as subject matter, which I think is something I really need to think about, because Iris just listed about 5 different films I made, and they all are about complicated women with, some may say, complicated mental health situations, looking at them against the backdrop of their history. So I'll stop there. Donc, effectivement, l'extrait qu'on a vu, donc c'était une conversation donc avec Shuli, qui est une étudiante en art, et qui se posait la question de jusqu'où aller avec les sujets. Là, c'était sur de la photographie documentaire, et qu'elle n'avait pas osé prendre en photo une femme qu'elle avait vue dans la rue. Et donc Iris disait qu'en fait, cet extrait-là fait écho au travail que vous avez fait autour de Maria Schneider, c'est-à-dire déjà comment est-ce que vous déterminez ce qui peut faire sujet, et puis aussi, on se pose un petit peu la question, parce que c'est une figure qui est assez méconnue en France, c'est le Julie, mais vous montrez souvent des femmes qui pensent à leur art, qui exercent leur art, notamment quand vous parlez des actrices, on voit des femmes qui étudient leur scénario, qui attendent l'inspiration, c'est des choses qu'on voit rarement au cinéma. Donc comment est-ce que vous filmez ces sujets-là par la reconstitution, en fait? La réponse, c'était que donc l'extrait qu'on a vu, c'est un extrait d'un film de fiction que vous pourrez voir demain, mais c'est une reconstitution très précise d'un documentaire qui date de 1967 sur une étudiante en art, donc qui s'appelle Shulamith Firestone, c'est ça, qui étudiait à l'époque à Chicago et qui a déménagé 2 ans après à New York, et qui a écrit un livre qui s'appelle La dialectique du sexe, qui est devenu une œuvre extrêmement importante au sein du monde du féminisme radical de l'époque. Et donc l'extrait qu'on voit là, c'est juste avant qu'elle se lance dans l'écriture de ce manifeste. Et c'est très intéressant de voir la conscience qu'elle a de sa position en tant qu'étudiante en art et de son rôle aussi en tant que féministe radicale. Et c'est intéressant parce que j'ai moi-même étudié puis enseigné là où Shuli avait étudié en 67, et je me suis aperçu qu'entre 67 et les années 90, les étudiantes en art, on se posait les mêmes questions, on avait les mêmes préoccupations. Pour revenir à la question plus générale de comment est-ce qu'on utilise les sujets, c'est intéressant parce que j'ai effectivement fait 5 films dans lesquels les personnages centraux ont par exemple des questions, il est beaucoup question de leur santé mentale, et donc ce sont effectivement des questions que je me suis posées moi-même. So I think, I mean, the kind of operative word between all of these works is, I would call it speculative or speculative biography, imagining a biography that's not the biography that normally would be told. And in terms of the ethics of telling other people's stories, which I think about all the time because I do it a lot, I think even though each film is about a certain
you know, a fictionalized or actual human being. What interests me is how their life experience and their ideas relate to the historical moments that they were in, so that kind of the backdrop of history is always, they're always operating not just as a character, but as a metaphor for the time periods that they're from and how they relate past and present. So, but right now I'm really thinking about this question of biography because I keep making them. And the Maria Schneider 1983, originally I came to France in 2017, 2019, and then 2020 to do research on Maria for a feature film. But because of the pandemic, I decided to make a short one. And now I have to decide if I want to do a feature film about Maria, or is it time to move on to another subject? And sometimes I wonder, like, should that, like, when am I don't know how to say this. Should that subject be me, right? Should I exploit myself, you know, after talking about all these other people? It's kind of in my mind. C'est vrai qu'effectivement, j'ai fait 5 films qui ont en commun, on pourrait dire, une forme de spéculation biographique, c'est-à-dire que j'imagine des choses sur ces personnages et je me pose évidemment la question de l'éthique du biographe. Chaque film, chacun de ces 5 films parle d'une personne qui a existé, donc ça génère en moi beaucoup de questions. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait comment se développe le lien entre les idées de ces gens et le moment dans lequel elles vivaient. Le lien qui peut exister entre ces figures et l'arrière-plan historique dans lequel elles s'incarnent. Et je les traite un petit peu comme des métaphores de leur époque et j'essaye d'interroger leur ancrage à leur époque et aussi leur ancrage potentiel avec le présent et le dialogue qui peut exister. Et c'était notamment une question qui était très présente dans Masterclass 83. Il faut savoir que dans la conception générale de ce film-là, en fait, je suis venu en France dès 2017, puis en 2019 et en 2020, parce qu'à l'époque, je pensais consacrer un long métrage à Maria-Schneider, et puis le coronavirus a un petit peu changé la situation, ça s'est transformé en court métrage, et maintenant, je suis en train de me poser la question de est-ce que je me lance dans un long métrage sur cette même actrice, ou est-ce qu'il est temps de passer à autre chose peut-être? Est-ce que le prochain sujet de mes films, ça ne devrait pas être moi, puisque en fait j'ai énormément interrogé, questionné les autres, mais est-ce que maintenant c'est pas à moi de me mettre au centre de ma propre création? Maybe can you tell us what, thinking about history and having done all of this work on reenactment, what do you think the new conversation is? Do you feel like there's something new emerging, or do you feel like we're still saying the same things slightly differently? Do we still need to say those same things because they haven't been heard yet? Or do you feel like there's a real shift in the conversation? The Maria conversation, like I feel like the conversation about what can a subject be of a film, what is consent, what is where do we place ourselves when we're making films, what also surely is I feel like also in your film surely there's a whole thing about motherhood and being able to be a mother and creator, so I feel like the broader feminist conversation, rewatching your films, I feel like it's still so relevant, and I was wondering with your perspective if you feel like there's something new that's shifting or a new question that is being asked and that might be asked for the next 25 years. La question, c'est effectivement de savoir si vous avez l'impression que ce que vous avez montré à travers vos films, est-ce que ça a été suffisamment répété pour que ce soit entendu, ou est-ce que vous assistez à une forme de transition, c'est-à-dire notamment le rapport de consentement qui peut exister entre un créateur, une créatrice et son sujet, le rôle de ce créateur ou cette créatrice, notamment dans Shelley, il y a une discussion intéressante sur Shelley en tant que mère et le lien qu'elle voit entre le fait de créer et le fait d'être mère. Est-ce que voilà, vous avez l'impression que c'est parce qu'en voyant vos films, on trouve toujours une très grande pertinence. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions
qui vous apparaissent, ou est-ce que vous avez l'impression que les mêmes questions que vous avez posées ces dernières années peuvent continuer à être explorées dans vos films? There's a lot of ways to answer that question, so I'll just choose what I feel like talking about right now, which is obviously I'm a hardcore feminist, and obviously I care about the intersection of politics around race and gender and challenging binary oppositions, etc., which I think is increasingly conversation, a more popular conversation or popularized. I think as long as the film industry is controlled by men, and generally, as Isa says, like privileged, straight, white men, and as long as most stories are being told from a man's perspective, as long as most of the films that can are by men, et cetera, that alternative ways of looking at history and female representation will continue to be utterly urgent. And so for whoever are what we would call marginalized filmmakers in this room, and whether it has to do with gender or race or orientation, these are voices that I want to uplift. That's what I care about the most, with all due respect for Antonioni and all the great male directors who I love too. I do think the conversation is changing. It's Me Too happened in France a little bit late, but compared to the U.S. But I do feel changes. I feel hopeful for the next generation, hopeful for young filmmakers who are here, and I think reenactment is the thing I do. It has to do with my obsession, but I'm just, I in a bigger way, I'm interested in filmmakers finding their own voices, speaking the way they want, whether they want it to be narrative or, experimental or documentary or installation or whatever. What I care is that we hear those voices and that they're supported. Alors, comme c'est une question vaste, je choisis délibérément l'axe par lequel je vais répondre. Je considère que je suis vraiment une personne féministe jusque dans ma chair. L'intersectionnalité, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et je pense aussi beaucoup à la remise en question de la binarité au sein du monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Et l'industrie du cinéma, on en a parlé hier dans notre discussion avec Aïssa Maïga, elle l'a fait remarquer, c'est une industrie qui est vraiment dominée par des hommes riches, privilégiés, blancs. Il n'y a qu'à voir les sélections cannoises qui sont surtout l'œuvre de réalisateurs. Et donc, il faut vraiment valoriser les voix qui proposent des visions alternatives, puisque je pense qu'il est nécessaire d'avoir d'autres représentations de l'histoire, d'autres représentations de la femme, par exemple, de mettre en avant des réalisateurs et des réalisatrices qui sont marginalisés, que ce soit par leur genre, leur couleur de peau, leur sexualité. Et c'est ces personnes-là que j'ai envie de mettre en avant. Avec tout le respect que je dois à Antonioni et d'autres réalisateurs que j'adore, il y a eu un éveil, disons, tardif du mouvement MeToo en France, mais je suis assez optimiste par rapport aux changements que je vois pour la nouvelle génération de cinéastes qui arrivent. Plus particulièrement, je pense que la reconstitution, c'est mon truc à moi, c'est un peu ma lubie, mais de manière générale, ce qui m'intéresse, c'est de voir des cinéastes qui développent leur propre style, que ce soit par l'exercice de la fiction, du cinéma expérimental, du documentaire, de l'installation, mais qui fassent émerger leur voix et qu'elles soient entendues. On va prendre des questions dans le public s'il y en a. Previously in the first film, you talked about, the woman talked about them not being produced because they weren't bankable, and I recently saw a documentary about women in the movie industry. That especially the directors, there were no female directors because they weren't being produced, and I wanted to ask you if you really wanted to point that out when writing it, or is something you really want to uplift, like you said
earlier, like the fact that the women directors don't get produced, so they don't get to, you know, speak a voice or something like that. Donc vous parliez vous faisiez référence à un des films d'Elisabeth dans lequel se pose la question du choix des actrices et est-ce qu'on peut financer un film sur leur nom. Ce qui est très difficile, c'est qu'on se trouve face au même problème avec les réalisatrices, un sort de cercle vicieux, puisqu'il y a de moins en moins il y a peu de réalisatrices, puisqu'il y en a peu qui arrivent à se faire financer. Donc vous vouliez savoir en quelle mesure ça vous parlait. Yeah, well, I didn't write the script. Maria did in 1983. So what I'm doing is making people look at it in a different way. And then Isa wrote the issue about producing. And so, yes, it's my intention because I put it in the film and I kept it there. I didn't edit it out but I was interested in hearing their voices. So in terms of bankability, particularly for actresses, that is still the situation. How old are they? What do they look like? How appealing will they be to a large audience? And when we look at, billboards and posters, we see that it's a very limited representation of a woman that we still see, to say nothing of every other issue, like how many, when we walk around the city, how many movie posters do we see of people who are not white? How many do we see of people who are very old, right? It's the film industry is money. It's about money. And again, as long as that keeps going on, I'm going to keep complaining about it. Alors, ce n'est pas mon scénario à moi, je reprends les mots de Maria Schneider en 83, et c'est Aïssa Maïga, pour le coup, qui a développé cette interrogation sur les conditions de production des films, mais c'est, cela dit, un choix délibéré de ma part de l'inclure dans le film. Cette question, effectivement, de quelle actrice peut permettre de financer un film ou non, c'est sur plein de critères différents, leur âge, leur apparence, mais quand vous regardez autour de vous un petit peu les affiches qui sont mises en avant pour les films qui vont sortir, vous voyez que, et puis les publicités, vous voyez qu'il y a une représentation qui est très limitée, qui est faite non seulement des femmes, mais aussi des gens en général. Les gens qui sont mis en avant, c'est assez souvent des gens blancs, c'est souvent des gens jeunes. Et tout ça vient du fait que la question primordiale, la seule qui est valable aux yeux des gens qui financent cette industrie-là, c'est l'argent. Et donc tant que ce problème sera persistant, je serai encore là à venir le questionner. Est-ce qu'il y a une deuxième et dernière question dans le public? D'une femme? D'une femme, peut-être, dans le fond. Is that who I think it is back there? Hi, Rose. Thanks for coming. I don't, of all the, even though I make films that look like documentaries, I'm not personally interested in making a documentary, and I don't think I'm that interesting as a subject. So I think it would be a film where I use ideas I have about the world and how they've affected me and fuse them with fiction, with archival material, but to be more vulnerable and stop using other characters as avatars for myself. Do you know what I mean? Like, it must be kind of obvious that in certain ways, all of these women, there's part of me in them. I connect to them. I want to push them forward. So is there a certain point before I die that I'm going to, embarrass myself? Or do I have things to say about my own life in this world? I guess all I can say is I think it would probably have to be
experimental and bring in other things, because just my personal history is not fascinating like Maria's. Donc la question, c'est de savoir, vous évoquiez vous choisir potentiellement vous-même comme sujet de votre prochain film. Est-ce que ce serait un documentaire, un film très ancré dans la réalité, ou au contraire un projet avec une plus grande part de fiction? La réponse d'Elisabeth, c'était moi, je fais des films qui peuvent de l'extérieur ressembler à des documentaires, mais je tiens avant tout à faire de la fiction. En tout cas, le monde du documentaire n'est pas celui dans lequel je pense aller. Mais je ne pense pas être un sujet suffisamment intéressant pour y consacrer un film. Par contre, mes idées seraient mises en avant dans le film, ma vision du monde, l'impact qu'elle a sur ma vie. Et j'aimerais bien conjuguer cette vision-là à une part plus grande de fiction, peut-être l'utilisation d'archives, et renforcer, disons, la vulnérabilité que je mets dans chaque film sans avoir l'écran du personnage qui est toujours une déclinaison de moi. Et je pense, enfin, je ne sais pas si ça a été perceptible, mais chaque femme que je filme contient une part de moi et je m'identifie beaucoup à elle. Mais avant ma mort, je pense qu'il faut que je vive cette expérience qui peut paraître un petit peu humiliante, de se mettre en avant, mais ce serait forcément, je pense, mélangé à d'autres sources et ce serait plus grand que ma propre personne. Should we? Okay. Slowly, or do we have enough time for another question from the audience? Or okay, is there one last quick one question? last question? Maybe from someone else, and we can talk more later. Is there anybody? Yes. I have a question, but I don't know if it's a quick question. But I was wondering, how do you do research for your films? Like, do you have any sort of methodology for researching an idea and putting that into some sort of shape? Great question. Thank you. Do you want to just translate? Quelle est votre méthodologie quand vous parlez de faire des recherches? Comment vous vous y prenez? Okay, so different filmmakers work different ways, right? Some just go out and shoot, or their scripts just come out of them. I feel like my ideas, I need time through writing and reading to figure out my ideas, and in terms of method, and research helps me a lot. And then, of course, I'm interested in history, so I need to. So in terms of methodology, I start by, finding books and Googling, right? And just, 10 years ago, Maria Schneider in Google, and then Maria Schneider in French Google and in Italian Google, and so I start by that, and then with Maria, which thank God for Google. When I was with Shuli, I was reading books, and now I start with the internet, and then and I start collecting things and printing them out and putting them on the wall, like images, text, words that I like, quotes, and then for something as complicated as like long métrage for Maria, I have databases where literally we have a timeline of her entire life that's 150 pages that's cut and paste from all of this data we've found. When I say we, finally with this past project, I had 2 research assistants. They weren't professional from a company. They were interns who learned, and then a brilliant translator who was obsessive. And together, the 3 of us, especially because I don't even speak French well, we collected and collected and collected, and we put it in spreadsheets. We created timelines. We also built a list of literally 100 people that we wanted to interview, ranging from like Bardot and Alain Delon and very famous actors to people that we just read a little bit and we heard, oh, it sounds like she was friends with Maria. So it's collecting and organizing, and the biggest gift is getting help. And there are actually companies that do for big films and big documentaries. The director is not doing it alone. They are paying lots of money.
to have professionals go through the archives, whereas I literally went to, you know, the Bibliothèque Nationale, Cinémathèque Française, like all the archives in France looking for things. I actually saw the real shooting script for Last Tango in Paris with the notes from the script supervisor, taking lots of pictures of it. So it's exhausting and crazy, but it's like detective. Alors je sais que chaque réalisateur ou réalisatrice a son propre processus pour faire ses films. Il y en a qui arrivent comme ça à faire jaillir des scénarios très rapidement. Moi, c'est un processus d'écriture qui demande beaucoup de temps. Le développement passe avant tout par la lecture et cette recherche, elle m'aide à m'aiguiller un petit peu dans l'ADN du projet. Je fais beaucoup de recherches, ne serait-ce que parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, comme je l'ai dit. Je lis beaucoup de livres, je fais beaucoup de recherches Google. Donc il y a 10 ans, par exemple, j'étais plongé dans des recherches sur Maria Schneider. Puis une fois que j'ai épuisé Google en anglais, c'est devenu Google en français, puis Google en italien. Et d'ailleurs, Dieu merci pour Google, parce que Shuli, par exemple, le projet dont on a parlé, c'était uniquement des livres, mes sources. Donc souvent, j'imprime des images, j'imprime des citations que je vais punaiser au mur. Pour le long métrage que je développais initialement sur Maria Schneider, par exemple, j'ai mis au point une base de données, c'est-à-dire qu'on avait une frise chronologique extrêmement dense, qui était en fait un document de 150 pages qu'on avait divisé. Quand je dis « on », c'est parce que j'ai eu la chance de travailler avec 2 stagiaires sur ce projet et une traductrice qui était aussi obsessionnelle que moi, donc c'était vraiment génial. Et on a emmagasiné comme ça des tonnes de tableurs Excel avec des documents. On est arrivé à une liste de 100 personnes qu'on aurait voulu interroger en face d'une caméra. Alors ça va de stars qui ont croisé la route de Maria Schneider comme Brigitte Bardot, Alain Delon, à des gens qui étaient simplement mentionnés au détour d'une ligne dans une biographie ou des gens qui avaient pu être amis aussi avec Maria Schneider. Donc je réunis toutes ces informations, je les organise et c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir être aidé sur un projet comme ça. Il y a des sociétés entières qui sont spécialisées dans ce genre de travail. Quand vous avez des documentaires bien financés, il ne faut pas croire que c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui fait tout le boulot. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, ça coûte assez cher. Donc pour certains projets, par exemple, je me souviens être allé moi-même à la BNF, à la Cinémathèque française, où je suis tombé notamment sur le scénario de tournage du dernier tango à Paris, avec les notes de la script. Voilà, donc c'est un travail qui est éreintant, qui s'apparente un peu à un boulot de dingue, et je suis comme ça une forme de détective dans la préparation des projets. Thank you so much for your detective work and word and sharing it with us. Merci Émile pour la traduction. Et si on continue la conversation dehors avec toi pour libérer cette salle. Oui, je veux dire merci pour vos questions très brillantes et passionnées. Et merci au Champs-Élysées Film pour, Festival et aussi à Justine et son travail de programmation assez exceptionnel de nous faire venir des cinéastes pareils. Oui, et aussi je serai présentée deux de mes earlier films, tes films précédents. Les films précédents, demain, Tomorrow, sorry. À quelle heure? À 15h, il y a 2 autres films qui seront présentés. Oui. Et merci pour votre patience et votre énergie. Et voilà. Merci.